Отже, доброго вечора всім. Дуже рада всіх чути і бачити. Всіх запрошуємо включати камери, щоб ми могли спілкуватися вживу, якщо, звичайно, у вас є можливість. Було би дуже прекрасно бачити ваші обличчя для того, щоб почуватися більш затишно. У нас сьогодні така сесія для викладачів, де можна у вільному форматі уточнювати у Памели всі прекрасні запитання, які у вас є. Дякую, що долучаєтеся і включаєте камери. Олеся з нами аж з двох камер. So I'm sharing that we are inviting everyone to turn on their cameras if they have ability to do so. Mm-hmm. And today we have a free session of questions and answers with you. And today we have educators here. So probably there's gonna be questions around the environment and how the year started, the adaptation, we'll see. So I will just quickly introduce you for those who doesn't know you yet, and then we'll start. Maybe you want to add something, let me know while I will introduce you, so maybe I can translate. Отже, друзі, з нами сьогодні Памела Грін, і наша зустріч сьогодні для викладачів. Можна задавати всі питання, які турбують вас з приводу адаптації дітей, перших тижнів у школі, як вони проходять, що у вас, які виклики ви зустрічаєте. Хто не знайомий з Памелою Грін, вона знаходиться в Штатах, вона викладач Монтессорі з майже 50-річним стажем. Також вона Монтессорі мама, Монтессорі бабуся і також доула, власниця Монтессорі школи Ананда Монтессорі, це середовище для тодлерів, але вона буде рада відповісти на всі хвилюючі запитання, все, що стосується середовища, стосунків з дітьми, з батьками, все, що вас може турбувати. Зараз я уточню, можливо, у неї є вступне слово нам сказати, і будемо починати з запитання. Yes, Pamela, do you have anything to start with? I'm starting to understand your language a little bit. Wow. Памела каже, що починає розуміти українську мову. I don't know if you said, did you talk about the birth aspect? I talked a little bit about your experience that you are a doula and also that you are Montessori mother and grandmother. And also I mentioned that you have a toddler environment, which is Ananda, but also you are willing to answer questions about the environment and the relationship with the parents and everything that can be needed to the people right now. Well, I think I got all that. Isn't that wild? Памела, я розказала Памелі, що я говорила вам, і вона майже все зрозуміла. Я не знаю, як це можливо, але це чудово. Також я бачу її котика, а мій котик сидить поруч зі мною, і я вважаю, що це теж чудово. Also, I see your cat. He's sitting next to you. Yes. And my cat is sitting next to me. And I feel that this is also magical. They can, yes, she was in my seat, and I moved her, and she was not happy. So she will probably be here. Her name is Danny. Danny. Danny, yeah. Кицю звуть Дені. Вона сиділа в кріслі Памели, але Памелі довелося її відправити в інше місце, тому вона буде сидіти десь біля принтера, я гадаю. I wanted to just add, if this is helpful, that with Ananda Montessori, the parents or the grandparents or the nannies or I've even had I do have younger siblings and older siblings come, but the adults are there, so they're present in the environment. And I've been doing that for the last 10 years, but
in Montessori for 35 years and done without parents in the environment. But I guess I want to say that because if there are questions from an educator standpoint or a parent standpoint around how to work with parents, I've been working with parents for 35 years, and I can just speak to, from my experience, how that is. Yeah. Thank you. We really appreciate that. Отже, Памела підкреслила, що в Ананда Монтессорі вони працюють з тодлерами, і це середовище для батьків і дітей. Тобто там завжди присутні батьки, і вона працює як із ними, так і з дітьми. І вона буде рада поділитися своїм досвідом. Досвід от такої групи у неї 10 років, але також загальний досвід 35 років. І це дає їй розуміння певних закономірностей співпраці з батьками, але знову ж таки вона розуміє, що контекст може бути різний у нас з нею, і вона готова ділитися своїм досвідом. Сподіваємося, що він буде вам корисний. Отже, у кого є запитання, можете піднімати руку, і будемо починати сесію запитань-відповідей. В принципі, це велика сесія під питанням взагалі ви як. Як ви самі почуваєтеся, як ваше середовище почувається, що вас турбує. Це така більше терапевтична сесія для вас сьогодні, тому подумайте, що би ви хотіли обговорити. У нас тут безпечний простір. Олеся. So I will just translate this quickly. So I ask people to ask questions and also to share how they feel after the first month of the academic year. This year is very different from all the previous years, and we just want to create a safe space for people to share and to be able to chat and to get some answers probably. And Olesya is the first one to ask. Hello, Pamela. It's very nice that we can talk to you one-on-one. And thanks a lot that you have time to spend with us and actually shine some light on some of our questions. So my question is, when you have an Ananda group, is your environment is somehow changed by parents, or it's mostly done by the teacher, the main Montessori teacher there? Олеся, ти могла би перекласти запитання для всіх? I will ask Олеся to translate for everyone, so everyone gets it. Моє питання було група Ананди, коли і батьки присутні, і вчителі, і також діти, чи, як кажуть, чи змінюють простір я думаю, що вихователі в більшості випадків змінюють простір, але чи є великий вплив батьків на саме середовище, яке є в нашому просторі малючків? Well, at Ananda, it is just me. I am the head of school and the teacher. And the parents or the grandparents or the other adults that come, I work with them as much as I do with the children. So there's a balance of both of that. And I think of the Montessori parent, infant, and child classes or programs as a living practice of Montessori. Because, you know, I used to do groups with parents and with staff, and you would talk about things. And I've just noticed over this last 10 years how different it is to have the adults immersed in it. So there's such rich opportunity to be observing the adults as I do the children
and then offering guidance to the parents or the caregivers, grandparents, as there is readiness in them, just as we do with the children. So if there's not, it's the same, there's the same potential there for self-learning in having discernment around not interrupting an adult's process, as there is with the child. And then the adults present with me are observing myself, and then they all practice observation. They have an observation journal that they use, and they observe every day. And then they are very welcome to participate and engage with their children. And it becomes like, I mean, if you're in a Montessori school, you know how the school becomes a home, and we're all in a family. And so at Ananda, because there are a number of other adults, the children will go to those adults in the same way as they might come to me, or they might come to their own parents. So that, I don't know if that helps, but it's that's what it's like. I've never seen such transformation in parents and grandparents and caregivers as I have over these last 10 years, because they are in it. They're in it, and it's not always easy for them. I will translate it. Thank you so much. Oh, sure. So, отже, друзі, відповідь Памели була довгою, я пробувала нотувати, сподіваюся, що нічого не забуду. Отже, Памела працює у своєму закладі з усіма, як з дітьми, так і з батьками. І це відбувається все паралельно. І у неї був досвід окремого спілкування з батьками і намагання пояснити їм певну поведінку дитини, розказати про певну поведінку дитини, дати поради. Але також це те, чим вона займалася раніше. І я думаю, що це те, чим займаємося багато хто із нас. Але зараз, оскільки батьки присутні в класі, то це жива практика для батьків. І замість того, щоб говорити з ними, вона занурює їх у середовище. І фактично це таке саме середовище для батьків, як і для дітей. Батьки мають такий самий потенціал розкриття у цьому середовищі. Вони самі змінюються дуже сильно. Тут також до батьків приміняється м'яка техніка навчання, така, яку ми використовуємо для дітей. Ми не перебиваємо батьків, не втручаємося в їхню діяльність, так само, як і не втручаємося в діяльність дітей. Тобто дуже багато паралелей проводиться у комунікації з батьками в тодлер-середовищі, так, як ми поводимося із самими тодлерами. Тобто та сама увага, повага, повільність, виваженість, всі ці речі. Плюс батьки також всі мають журнали спостережень, вони займаються спостереженнями за самою Памелою і за своїми дітьми. Може також спостерігати за іншими дітьми. Але таким чином спостереження стає їхньою щоденною практикою. Хочуть вони того чи ні, але вони також вчаться спостерігати. І вона завжди, вона рада, якщо вони готові залучатися і включатися в взаємодії з дітьми, не обов'язково своїми. Будь-яка дитина в класі може підійти як до Памели, так і до своїх батьків, так і до інших батьків, і їм завжди допоможуть. І це буде
зроблено за тою рольовою моделлю, яку задала Памела. І також за останні 10 років, які вона працює саме в такому ключі, вона побачила найбільшу трансформацію батьків. Ну, тобто вона бачить, наскільки сильно це трансформує батьків, саме через те, що вони залучені в процес, хоча це не завжди просто бути залученим в процес, і дуже багато є перепон і супротиву, особливо на початку, але це найбільша трансформація, можлива для батьків саме через таке занурення у процес. That was long. It was long, sorry. It's okay. I'm taking notes, so I'm not forgetting anything. Doing great. You are doing great. Your answers are so deep. It's really nice to dive into them. Я розказую про те, що у Памели дуже глибокі відповіді. Я нотую, щоб нічого не загубити. Друзі, хто хоче задати запитання, піднімайте руки, і ми будемо вас включати. Нагадую, що запитання можуть стосуватися як взаємодії у класі, так і взаємодії з батьками, так і якихось особистих викликів. Це у нас просто таке місце, безпечне місце для викладачів, де можна виговоритися на будь-яку тему. Ми можемо просто послухати. Можливо, Памела дасть якісь свої рекомендації, тому використовуйте можливість. Sorry, can I ask you one more question? Mm-hmm. Maybe Sure. some people would feel shy, and lately it's been better than previous. Like 5 years ago, it was hip to be in Montessori kindergarten, in Montessori school. So a lot of parents that came, we would have to educate, we would have to shine the light. And some of the parents, it wasn't like a teamwork. We would work with the kid in the environment, and then at home, there won't be any rules. There won't be like totally different setup and environment at home. So there was like a tug, I wouldn't say war, but it was like a tug game that we would invite a parent for one-on-one. We would tell them what we do, and we encourage parents to come and be in the class, be like a Montessori helper, but it didn't work. Have you ever had anything like that, and what would be your kind of heads for what would you do in such a situation? Thank you. Переклади, будь ласка. Раніше, років 5 назад, дуже модно було бути, щоб ваша дитина... щоб ваша дитина відвідувала Монтессорі садочок або Монтессорі школу. І приходили батьки, які хотіли бути в Монтессорі середовищі, в Монтессорі школі, не із-за того, що це було саме методика, яка їм подобалася, методика, яка слідує за дитиною. І коли, наприклад, ми спілкувалися з батьками, в нас в середовищі, в школі, в садочку є певні правила, так? А вдома в нас немає правил, дитина живе як хоче. І коли ми запрошували батьків на такі, як кажуть, дитячі, родинні, як же ж називається, мітинги, так, то дуже багато часу витрачалося на те, що треба було розказувати батькам, але вони не могли зрозуміти, що вони повинні і як робити. І моє запитання було до Памели, це те, що чи є в неї якісь точки, які би вона нам порадила саме в таких ситуаціях, як би ми могли
себе поводити, якщо така ситуація прийде. Mom, you want to try? That is a very good question. And the first thing I would say is to not give up hope, because I'm a Montessori parent, and I remember my children are now, my eldest is 35, and he was a Montessori teacher, as was our daughter-in-law. But I remember way back to when I started as a parent, and how much I wanted to learn, and how much I had a longing to join in community that I was talking about earlier, so the family that is Montessori, and how my process of coming in, and my husband's as well, was we walked in the same doors into the house of the child as our children, but we had our own process of learning. And so I keep that in mind always when I'm with parents, that I remember that longing in me to learn something that I didn't know yet. I didn't know what it was. And it is, I think it's important to remember, because sometimes the way that parents can behave or present themselves could make us forget that, that they're behaving as if they don't really understand or they don't know. And what I have come to realize more and more is to have trust in the parent or the grandparent or the adult who's with the child, to have trust in them as I do in the child, in the mystery of their process, which I don't know. It's their journey. And the other thing I would say is, these are subtle ways in us, but when we think about the idea that maybe the parents or someone doesn't know, or maybe it seems like they don't want to join what we're doing, how can we join them? How can we create more of a bridge, which could be just within ourselves, making room in ourselves for them in the ways that they are, just as we do with the child, to look more deeply at what the needs of a parent might be, which is different than their wants. All the ways those express, that helps me. And I do fully understand what you're saying. So all the things you said about being welcoming, being inviting, having them come observe, having community, family events that they are a part of, so that it's not, they want to do as much as the child wants to do. They want to find their ways to come in. And the other thing that I always found helpful is to be observing all of the parents, and even the ones who were really quiet, and the ones who maybe didn't come, and to see what I noticed in them as far as what might be in my school or my classes for that person. Maybe I'm noticing that they have a gift in some way to do cooking or art or sewing or
music, you know, whatever it is, and to just go to them with that invitation. If you would ever like to come, I've noticed this in you, and if you would ever like to come, you are so welcome, without being pushy, but to be open in that way. And we can't, just like the child, we can't make them understand, because it's their process of learning. And, you know, having parent groups, as we're having group here, is really important and helpful. So to have a group where they can come and bring their questions, and perhaps you're all doing that already, but so they're there with their peers. And it doesn't have, well, it has everything to do with Montessori, as we know, but it doesn't have to be around the materials. It's around them as persons. And I find that to be very helpful. But I think the biggest thing is to consider how can we join them so that that separation, we are part of that separation. If we're feeling a separation, we are part of it. Wait a second. Sorry, that was long. It's okay, I will try to cover everything. Okay. Отже, головне, на чому зосереджується Памела у таких умовах, якщо батьки не зовсім розуміють філософію, це не втрачати надію. Це їхня особиста подорож. І вони, згадайте себе, коли ви вперше дізналися про Монтессорі, або про щось інше, про що ви ніколи не знали. Не завжди це викликає такий моментальний інтерес і бажання це вивчити. Хоча у Памели, наприклад, було одразу бажання, ну, тобто, занурюватися у Монтессорі. З її першою дитиною вона почала занурюватися в це дуже глибоко і навчалася поступово. І тут потрібно терпіння. І всі батьки також різні, у кожного різний шлях і різна швидкість подолання цього шляху. І тут важливе питання, якщо вони не хочуть долучатися до ком'юніті, до шкільного середовища, до сімейного такого середовища, то як ми можемо долучитися до них? Що у нас спільного? Через що ми можемо зайти, щоб... Це не про те, щоб просто завоювати довіру, але це більше якби про те, щоб почути потреби, які насправді є потреби у цих людей, що їх турбує. Спробувати побачити, зрозуміти, відчути ці потреби і зайти через них. І також не забувайте про те, що батьки, вони завжди будуть слідувати за своєю дитиною. І там, де їхній дитині буде добре, комфортно, і вона буде почуватися захищеною, так само і батьки будуть почуватися захищеними. Тож, коли ви обов'язково влаштовуєте спільні групи, спільні зустрічі, можливості спостереження у класі для батьків, можливості взаємодії з дітьми у класі, можливості додаткових зустрічей з батьками. Є такий івент Night in their shoes, коли вони приходять, всі батьки приходять і проводять вечір у шкурі своїх дітей, грубо кажучи. Тобто вони приходять в класи, вони займаються тою діяльністю, якою зазвичай займаються діти. І це теж така класна техніка, яка допомагає таким батькам на практиці відчути різницю і зрозуміти трошки, доторкнутися фізично до процесу і зрозуміти його краще. Також, якщо це якісь зустрічі з дітьми і батьками, то це теж може бути чудовий
чудова можливість розтопити їхнє серце і поспілкуватися, і створити для них безпечну атмосферу. Бо, як правило, якщо вони не йдуть на контакт, це пов'язано із тим, що у них є якийсь внутрішній рівень недовіри, бажання комунікувати, і треба зрозуміти, в чому тут питання, тому що ми займаємося не тільки дитиною в садочку, а ми займаємося всією родиною. Також важливо спитати себе, що є у середовищі такого, що приваблювало би саме цю людину. Якщо це батьки, умовно, які люблять читати, вони можуть прийти прочитати книжку на колі. Якщо вони люблять готувати, вони можуть провести якийсь кукінг-клас. І якимось чином задіяти сильні сторони цієї людини і допомогти їй через це доєднатися до шкільної спільноти. Також ми не можемо їх змусити зрозуміти філософію чи будь-який принцип, будь-що. Ми не можемо людей змушувати ні до чого. Це їхній власний процес, який, так само, як і з дітьми, ми не можемо пришвидшувати і підганяти в якісь рамки. Але важливо проводити такі групові заняття для батьків, проводити якомога більше зустрічей, залучати батьків, показувати їм, що це безпечне середовище. І ще не забувайте, що процес сепарації дитини з батьками, тут є 3 сторони процесу. Сепарується дитина від батьків, сепаруються самі батьки від дитини, і це теж для них великий стрес, не менше, ніж для дитини. Теж може провокувати з їх сторони певні теж такі нервові реакції. І також і для нас, ми теж учасники цього процесу, тому що ми напряму залучені в цей процес сепарації, і наша задача якраз зробити його максимально м'яким. Здається, все переклала. Пані Наталю, бачу ваше питання в чаті. Олеся перша підняла руку, тому спочатку задамо її питання. We will ask Olesia's question first, and then we will read the question from the chat. Okay. Мене чутно? Yes. Okay. Pamela, thank you so much. It's a pleasure to see you again. I hope you're feeling well. So I have a short question about how maybe you have some clue how to work with grandparents. So it's very important for Ukraine now because during the war, lots of families, lots of kids are separate from their parents, and some of them have like bigger relationship with grandparents. And now it's very important for us to make this connection because it's like different generation, and grandparents wants to care more of kids, and it's like less way for they independent always. So and just if you tell us your position, or probably you have some special meetings or seminars or something like that, it would be very helpful. Thank you. Олеся, перекладеш зразу? Так, я подякувала Памелі, що вона з нами сьогодні, і вона зараз розповіла нам про роботу з батьками, але я запитала ще, чи є в неї якісь особливості, особливі ключі, особливі якісь моменти для роботи з бабусями, дідусями. Так як у нас зараз ситуація з війною, багато родин, дітей розлучені або розділені з родинами, і бабусі, дідусі ще більше включаються, так сказати, в процеси виховання, тому було б гарно налагодити з ними кращі стосунки. Дякую. Well, I am a grandparent now, a nana, and it is a different relationship, you know, than as a parent to my children. And our grandson, and we will have a granddaughter born in November, so a second child. And our grandson comes to Ananda to school.
3 or 4 days a week. So I can speak a little bit from my experience, but in working with grandparents for so many years, and especially in your unique experience right now that you're having, where you are, I would, in similar ways as I spoke about the parent, think of the grandparent in those ways, you know, and how they can, as much as they are wishing, be a part of their child's learning as they can be, because I think that desire is there in them. And there is, from what I'm hearing from you, a different way that the relationship is with the child. So I feel that when, you know, for all of us, whoever we are, for as a human being, to be seen for who we are. So to see the grandparents in their fullness and their uniqueness and who they are is helpful first. And sometimes if the grandparent is maybe seeming to get in the way of, or maybe be an obstacle for the child, from understanding, then we can look a little more deeply or fully at what that relationship is and what the positives are in that relationship. Can you repeat the last part? What is in that relationship? Right. So what the positives are in that relationship. Oh, positives. Yeah. Mm-hmm. Positives. Mm-hmm. It is, you know, from a grandparenting position, it is different because we have our children, and then there might be the ways that we are with our grandchild is different than our children. And so we're doing that dance in our lives. And then if the children, our grandchild is with us mainly now, that's a lot to take on in a family, if that's happening. And so I would look at ways to support them again in who they are and get a sense of how much they have openness to learning. I would have the invitation be more of not you learning to do things differently, but coming from their love of their grandchild, because they would want to know about where their grandchild is learning, I'm sure. Mm-hmm. So you don't want to come across as, and I'm sure you're not at all, but not to come across as saying they're doing something not right. Mm-hmm. But be sensitive again to their love of their grandchild and their desire to learn about where they're learning. I would always have, now they're in my class, but I always had in my large school times during the year where only the grandparents could come. So they came and spent the whole day, as long as they wanted, they spent at my school. And it wasn't for the parents, it was for the grandparents. Mm-hmm. And it was so beautiful to see how
how they were with their grandchildren and how the children interacted differently with them than with the parents, and how excited the children would be. So that's another thing, is to look at times and ways that can be just for them. You could even have two, I do grandparent groups. There's parenting groups, I do grandparenting groups. I do groups for people that care for children, like nannies. We all have from how we are with the children in our lives, I feel, at least I need support. And I feel we all do. So those are just a few ideas, but you know, and again, to observe them and see ways. You probably have done this, but for them to be welcomed into the class, if you're open to it, to share their own lives a bit and their own history and those kinds of things is really, it can be so beautiful. And I always had grandparents coming to do that. So those are some of my ideas. Thank you. You're welcome. Отже, Памела наголошує на тому, що стосунки між дитиною та батьками, і дитиною та грандпарентами, бабусями, дідусями, це дуже різні стосунки, так? І вона сама є як мамою, як Монтессорі мамою, так і Монтессорі бабусею. І вона розуміє, наскільки різні це стосунки. Але її відповідь на початку дуже схожа на ту відповідь на попереднє питання, що ми ставимося до бабусі, дідусів, так само, як і до батьків, в плані того, що ми намагаємося прийняти їх, не втрачати надію, що вони можуть, що вони цікавляться життям своєї онука чи онучки. І через це заходити. В будь-якому випадку їм цікаво життя малечі. І самі вони через це схильні також змінюватися. Не потрібно покладати на це якихось надій, дедлайнів чітких, але не втрачайте надію на це. Це можливо. І завжди занурюйтеся, намагайтеся зрозуміти цих людей. Що це за люди, що їх цікавить, які у них потреби є. І через ці речі намагайтеся заходити. Це те, що схоже на попередню відповідь. Ми намагаємося зрозуміти, як вони із бабусями і дідусями, до речі, це легше, ніж з батьками, як вони можуть стати частиною навчального процесу. Вони, взагалі, взаємодія бабусі, дідусів з онуками – це така унікальна взаємодія, і вона нагадує Памелі танець, такий танець життя, коли вони вже виростили своїх дітей і до них прийшли онуки, то це вже ті, з ким можна взаємодіяти по-іншому, і це процес, який відбувається по всьому світу. Та? Тобто бабусі, дідусі, реально усюди їхня любов до онуків просто неймовірна, і вона однакова усюди. Тому це закономірний процес, і ми можемо тільки долучати їх до наших навчальних процесів. І якщо ми відчуваємо, що вони можуть бути в якійсь мірі перешкодою для розвитку дитини, а це те, що ми часто спостерігаємо в середовищах, ми маємо уважно поспостерігати за їх взаємодією між собою і спробувати зрозуміти, що позитивного є у стосунках цих людей з дитиною. І підтримувати ці позитивні речі, і підтримувати всю родину як одиницю, особливо в таких важких умовах, в яких ми знаходимося зараз, коли на бабусі, дідусів падає величезна відповідальність
і вони фактично переймають трошки на себе функції самих батьків. Тут важливо підтримати родини і намагатися побачити всі ті позитивні речі, які є у їх взаємодії. І також намагатися запрошувати їх приходити. І така чудова є спосіб спілкування взагалі з батьками і з бабусями, дідусями через навчання їх тому, як спілкуватися з дитиною. Такий спосіб ніколи не спрацьовує. Але є особливо для бабусі, дідусів чудовий метод – це спілкуватися з ними через намагатися показати їм, що вивчає їхня онука чи онук. І от через інтерес і запрошення їх до познайомитися з цим інтересом і побачити його, от через це ми можемо їх зачепити, і вони можуть міняти своє ставлення. Але тут важливо проявити повагу, що ми хочемо показати їм, чого навчається дитина у середовищі. І таким чином це буде виходити з любові до дитини, як з їх сторони, так і з вашої, і це буде підсилюватися, і повага буде рости до вашого авторитету в тому числі. Також для бабусі, дідусів можна влаштовувати окремі групи підтримки, і зараз обов'язково вони важливі, тому що ми всі потребуємо підтримки, і як сьогоднішня наша зустріч частково є такою групою підтримки, так само і зустріч батьків і окремо бабусі, дідусів може бути таким підтримуючим простором, де вони можуть поділитися своїми якимись своїми болями. Також у Памели була практика того, що вона запрошувала саме бабусь і дідусів, вони могли вільно приходити до неї в школу. Я так розумію, що це було ще в попередній школі до Ананди. Батьки не могли заходити і переривати 3-етапні уроки, а бабусям і дідусям було дозволено знаходитися в класі і взаємодіяти з дітьми. І я подумала, наскільки це насправді пересікається з німецькою системою того, де маленькі діти працюють разом з людьми поважного віку. І це може бути теж одною з фішок навіть цього року в Україні, коли ми запрошуємо, якщо ми знаємо, що батьки дуже багато прив'язуються до бабусі, дідусів, і є така історія, що є якийсь негативний вплив, то можна запрошувати їх, проводити час разом із дітьми в класі, спостерігати за дітьми в класі, бачити, як взаємодіють викладачі. І таким чином вони теж будуть розкриватися і розкривати для себе Монтессорі. Далі, спостерігайте за ними самими і запрошуйте їх у клас. Так, Олеся needs to go. Thank you, Olesa, for your question. And we will continue with the chat question. Ми продовжимо з питання Наталі В'ячеславівни, а потім бачу руку Олени Решетняк, потім буде ваше запитання. Does Pamela see the consequences of pandemic on the children and the adults, both parents and educators? And if yes, what is it? How it shows itself? So now, right now, toddlers that we have right now, their first years of existing on this planet were happening during the isolation, and due to the pandemic, they couldn't have the whole environment to collaborate and to interact with the environment. And are they different from, and do they have like extra deviations from the development? Do you notice anything like that?
Well, for the child, especially, well, I would say any age child, but for the young child, that is their life. You know, from our adult mind, those questions come in, and certainly we've lived through so much and are continuing to live through these changes. But for the young child, they are so present-centered and in process that it is their life that they know. And what's important is how we as adults respond to that with them, to understand that for them, what they have is what they have, and that we can, you know, supplement and offer more as we can, but to really respect the reality that this is their life. You know, I have had many families come to Ananda during the start of the pandemic who are still at Ananda, and they are just beginning now to move out in their lives. You know, their life prior to pretty recently was they were home, and the first place they came was to Ananda. That's where they came. And so for the parents and the adults, it would seem like a very limited existence. But for the children, they had what they had, and I haven't seen any impact in the ways that we might think of from our adult minds. Although I will say that because children socially with their own peers have not had as much opportunity to be together, that I'm noticing they all have, they're in their social cohesion of learning how to be together. And so I've noticed that is different because they may have been very homebound. And I wouldn't call them deviations or delays, but it's just different for those children. And for us to have sensitivity around that as we observe and see, knowing that the ways that we support children in learning how to join, to be with others, is the same as we've always done. That isn't different. But I think it becomes a tricky thing in our minds if we place on the child our experience through the pandemic. Like our expectations. Yes. Okay, thank you so much. Let me just, I need a second to think how to bring it. It's very deep. I love it. Отже, дуже цікава, дуже глибока відповідь. Я намагаюся зрозуміти, як її подати правильно. Запитанням від Наталі В'ячеславівни було про пандемію і девіації. Почитайте в чаті. Отже, важливо зрозуміти, що ці діти, вони присутні у моменті, і вони у процесі свого життя. І це таке життя, яке вони знають. Нам складно зрозуміти це з точки зору нашого досвіду,
Але треба просто прийняти як факт, що реальність навколо така, що діти мають ці умови. Задача наша – це і те, що ми можемо зробити, це ми можемо вибирати, як реагувати, як відповідати на ці виклики сучасного світу. І, відповідно, важливо поважати реальність, яка присутня, і дозволяти дітям цієї реальності проживати цю свою реальність. І проживати їхній власний досвід і їхнє власне життя от в тих умовах, які вони є. Те, що для нас може, або для батьків може здаватися обмеженням і певними лімітами, для дитячого мозку це просто те, що є по факту. Тобто вони не відчувають жодних обмежень, для них це реальність. І у Ананді були ситуації, що діти зараз дійсно приходять, і це перше місце, куди вони вибралися після дому. Тобто тодлери, вони нічого не бачили, окрім дому, і друге місце, в яке вони прийшли, це Ананда. І дійсно вона помічає те, що вони дуже цікаво проходить їх процес навчання тому, як взаємодіяти з іншими дітьми. Це для них дуже незвичний процес, і тому він відбувається трошки по-іншому. Але, знову ж таки, це питання до нас, як до викладачів, до освітян, бути чутливими і з повагою ставитися до цього моменту, тому що це той досвід, який вони отримують і який вони проживають таким чином. І вона не вважає це затримкою розвитку або девіацією, це скоріше особливість сучасного часу, і вона налаштована максимально позитивно на те, щоб спостерігати і навчатися, як долучати дитину до процесів, спостерігати за нею і навчатися, як долучатися самому до досвіду дитини, тобто трошки ставити себе на місце цих дітей, які виростають зараз в цих умовах, і з повагою ставитися до цього досвіду, але при цьому не ставити на нього ярлик. Вона вважає, що це така уловка нашого мозку, яка говорить нам, що щось не так, базуючись на нашому досвіді. Але вся фішка і секрет в тому, що наш досвід не є істиною в останній інстанції, а є реальність, яка просто є, і от секрет головний в тому, щоб навчитися її приймати, бути чутливим до цієї реальності, в тому числі до того, як вона впливає на дітей, і взаємодіяти, знаходити шляхи розвитку для дітей відповідно до цих нових реалій. Сподіваюся, відповіла на запитання. Відповіла чи ні? Так? Дякую. Дуже класне запитання. Thank you. Олена Решетняк, ваше запитання. Доброго вечора. Дуже-дуже дякую Памелі за цю чудову зустріч і за те, що вона може поділитися своїм багаторічним досвідом з нами, з українськими Монтессорі педагогами. І хочу запитати таке питання, воно таке спірне питання. Я думаю, що воно всіх спірне питання Монтессорі педагогів. Це те, що як вона взагалі, яка її думка і яке її ставлення до того, щоб в одному Монтессорі класі могли перебувати братики і сестрички. Ага. Чи був у неї такий досвід? Якщо був такий досвід, то які поради вона може дати педагогам і батькам? А якщо її думка, наприклад,
теж така спірна, як і в нас, що ми не радимо батькам, щоб братики і сестрички були разом в одному класі, то яка її думка, чому? Тобто, що вона може нам порадити у відповідь до батьків, до педагогів з цього приводу? Це перше питання. А друге питання, чи є в неї теж досвід і яке її ставлення до адаптаційного періоду близнюків чи двійняток будь-якого віку, чи тоддлер віку, чи 3-6 віку. Тобто, які поради давати і педагогам, і батькам, більшість батькам, бо двійнятка, вони все ж таки мають такий величезний вплив один на одного і в адаптації, в спілкуванні і так далі. Тобто хочеться дізнатися її думку з цього приводу. Буду дуже вдячна за відповідь. Дякую. Дякую. Я тільки уточню по першому питанню. Це мається на увазі середовище 0,3 чи 3,6 чи обидва? Обидва. Тобто будь-де, чи це тоддлер, чи це 3-6 вік. Тобто я її думку з приводу, щоб відвідували один Монтессорі клас братики і сестрички з однієї родини. Чи вона все ж таки переважає того, що ці дітки повинні в різні класи ходити. Тобто братик в один Монтессорі клас, сестричка в інший. Чи вона не заперечує, щоб вони знаходились в одному класі. Дякую. Ось такі хотілося дізнатися їм. Да, дякую вам. So Olena is asking, there are kind of two questions. The first one is about what is your opinion on having siblings in one classroom? And this is not only about toddlers, it's like toddlers and 3 to 6 environment. So what is your thoughts on this? Because there is controversy under this topic. Some educators advise to separate siblings. Some of them advise them to put them together. So what is your opinion? And this is one question. And the second question is the adaptation of twins and how much they affect each other. And also, like, what would be your suggestions for the parents of twins and how to make them go through adaptation better? Well, did you know that I am an identical twin? No, I didn't know that. I knew that you have like siblings in your classroom, but I didn't know that you are a twin. Памела повідомила нам всім, що вона, виявляється, сама двійнятко. Як це правильно сказати? У неї є сестра, яка виглядає так само. Your sister looks exactly like you? We did when we were young. There are still photos that we look at, and we don't know who we are. Is that me? No, so then we start to fight about it. That is me, and that's me. We sound a lot alike, and I know when something's happening for her. I will call her, or she will call me. Like you feel it. Yeah, I can feel it, and we don't have to. My husband always says, like, we can talk to each other. We don't have to end sentences or anything. So there's that connection, and we are very different. We're very different in many ways. But so, first of all, for me, I may have mentioned this before, but I don't have any rules. Let me translate the part about your sister. This is adorable. Тож, у Памели є сестра, і вони виглядають абсолютно однаково, особливо на молодих фотках. Іноді вони дивляться разом на старі фотки і не знають, хто де. Вони просто намагаються вгадати, хто де. І також у них дуже сильний емоційний зв'язок, коли вони відчувають потребу один одного, що якщо щось сталося, вони відчувають без дзвінка. І закінчують речення одна за одною, і це все дуже такий процес відбувається на якомусь дуже такому духовному рівні. А що стосується питань по класу, то у Памели немає жодних правил. Зараз вона нам розкаже детальніше.
Yes, please. So I hold no rules. And what I mean with that is I come from an observation experience with children. And right now I don't have an option because the siblings, I have one space, I'm in a large storefront. So siblings are together. But when I had, in all the years in Montessori, there were many siblings. And when I had when we began, we had one class. So the siblings were together. Then when we grew, there was that option for siblings to be separated. I always looked at how this would serve the interests and needs of each unique child in their own process of discovery. And so I would, and there would be sometimes I would have staff who felt siblings have to be separated. And that is, for me, very disconnected from the child, because we haven't seen, we're setting aside the richness that siblings are together. There's that as well. And there is benefit, I feel, in having siblings be able to have space for themselves. In my school, when it was even large, was like it was the house of the child. So there were classrooms, but it was all open door. Mm-hmm. So a child could leave, they would come to me and say, I'm going to go over to Seth's room, my son's room, and they could go get something or go to visit. It was very open in that way. And they may have a sibling in another room and they could go see that child just naturally. For me, I found that to be, when they were away from each other, I found that to be helpful for the children to be able to have some contact. Mm-hmm. And that we weren't— You mean with the other children? Well, so, you know, and I guess I can say right now, I remember when I was 5 years old, and my twin sister and I, we hadn't been, there wasn't preschool back in the 60s. And where we lived. So when we went to kindergarten was the first time that we were separated. And it was very sudden. It was just, she's going here and you're going here. And I remember how excruciatingly painful that was. It felt like part of me was being pulled away, and I couldn't understand why. So what I do know from it is that that's not the way to do it, because I have that memory as a child. And I do feel that there is great benefit in having space for each sibling. There is benefit to that, but the way that we do it is important. And so that we're meeting the needs of the child, we're not meeting the needs of the adult. Mm-hmm. Which is coming first? I will also say that now that I've always had siblings together sometimes, and sometimes away. Now they are together.
what is helpful when they're together, especially when I'm there and the parents are there, is the sibling dynamics that happen. Mm-hmm. They can have support in how to guide and how to be present with their children through something. So, and again, to look at the whole thing to look at this as a whole, so that it's not, we have to separate them so that they can be independent, because there's so much beauty in the sibling relationship. And I see that in what I'm doing right now. So I would, if you are in a situation where there are other classes, you just bring close observation to each child and how this would benefit them. And then, especially if it might be the first time that they've been away from each other, that you're bringing sensitivity to that. At one point in my school, I had 7 sets of twins, and being a twin was helpful for me, because I could bring a little bit of my understanding of what it's like for me, which isn't theirs, but at least I had that. As head of school, I kind of lean towards a slow movement of them having autonomy, but a slow process of it. Yeah. I feel it's helpful, because as a twin, we get looked at as one person. And it is very, and I have other siblings too, but it is quite helpful to begin to be seen as another person. You know, to not be just this one thing together. So I don't know if that helps, but Mm-hmm. what I would say. I hope it will help. Yeah, I hope it's not too confusing. I don't think so. I think all the answers are so beautifully aligned in one way. Like, it's really magical. Отже, так, зараз секундочку. Що важливо, я думаю теж, як це подати все. Отже, важлива історія оскільки у самої Памели є досвід з, як називається твін, у мене вже все, близнюка, досвід близнюка. Вона відчуває цю глибоку зв'язок глибокий зі своєю сестрою, і таким чином вона глибше розуміє потреби таких дітей. Вона була в різних ситуаціях, в ситуаціях, коли, наприклад, зараз у неї немає правил в класі, у неї лімітований простір, тому у неї всі сіблінги завжди разом. Один раз у них була ситуація, коли у них було 7 пар сіблінгів в одному класі. І тут важливо, що, знову ж таки, спостереження за дітьми. Тут важливо розуміти, що коли ми приймаємо рішення про сепарацію чи не сепарацію дітей, треба однозначно керуватися тільки потребами самих дітей в цей момент, а не потребами власними. Тому що нам може бути простіше, якщо діти будуть розділені, але тут питання саме до того, чиїм інтересам ми служимо. І також дуже важливо, як саме ми робимо
таку сепарацію, як саме проводиться цей процес, тому що Памела поділилася своїм особистим досвідом, коли вона вперше потрапила у садочок ще в 60-х, і це був перший досвід, коли їх розділили з сестрою, і це було надзвичайно травматично, тому що особливо близнята, їхні відчуття, вони зшиті, вони як один організм, і часто і батьки їх так сприймають. А коли таким чином вони їх розділяють, причому ще й зразу в перший день різко і штучно, то це може бути дуже травматично для всієї родини. Тому тут дуже важливо підходити до цього з великою обережністю і з повагою до прав дітей і з розумінням до цих процесів після детального спостереження за тим, чи насправді їм це потрібно. Тому що треба завжди задавати питання, ми робимо це задля потреби дітей чи задля потреби себе. Задоволення потреби дитини чи задоволення потреби себе. Також є прекрасна така штука, як відкриті двері в класах, коли діти, неважливо, чи це просто сіблінги, чи це близнюки, коли вони мають можливість сходити до брата-сестри в сусідній клас, поспілкуватися, щось поробити разом, піти назад до себе. Коли є така можливість, це набагато спрощує їм також цей процес. Тобто він може якраз сепарація може відбуватися через таку м'який перехід. Треба завжди ставитися з увагою до цього моменту. І також між сіблінгами, братами, сестрами в одному класі, так нам може, знову ж таки, з нашої точки зору здаватися, що легше їх розділити, але при цьому динаміка взаємодії їхня між собою, кожного із них із середовищем і взаємодія з іншими, вона унікальна і вона інша. Коли вони разом, вона може бути повільніша, ця динаміка у розвитку, але при цьому вона може бути набагато глибша і якісніша. Тому тут теж важливо давати їм можливість проявити себе в цьому. Далі ми дивимося на цей процес цілісно, і власне на них обох, особливо якщо це близнюки, то це цілісна така історія. І дуже важливо тримати це в голові, не випускати, тому що рвати ці зв'язки дуже може бути травматично. Ще раз наголошуємо, що важливо бути дуже чутливим до особливо цих перших кроків в закладі, коли діти тільки прийшли. Дуже важливо з максимальним співчуттям ставитися до їхніх процесів, бо для них вони один для одного можуть бути цілим всесвітом. І отак їх розірвати – це дуже боляче. І обов'язково придивляємося уважно і питаємо себе, як ця сепарація, як це розділення дітей зараз допоможе дітям у розвитку. От зараз. І якщо прямо зараз причин немає, то, можливо, варто зачекати, а потім поступово провести цю сепарацію. І важливо, але також важливо про автономію, що вона також, автономія кожної з дитини може також бути трошки повільнішою, якщо вони в одному класі. Памела це все розуміє, але дуже важливо відчувати потреби дитини і потреби, тобто прислухатися, чи це потреба дитини, чи це потреба наша. Отак. Анна, дякую за переклад, але я хотіла б ще уточнити. Мене більш цікавило не розділення близнюків, а мене більш цікавило адаптація близнюків в тоddler-класі. Ось вони прийшли в клас обоє вперше, і вони плачуть. Один одного заражають, плачуть.
Цей плач, він впливає на уже дітей, які вже більш-менш адаптувалися. Вони категорично, наприклад, не хочуть знаходитись. Тобто, які поради можна давати? Тобто, небагато дійсно складно педагогу і батькам, коли дві дитини одночасно плачуть, одночасно виридують і так далі. Тобто, я зрозуміла, що їй легше буде нам пораду якусь дати, бо вона сама як близнюк чи двійнятко, вона була зі своєю сестрою в одному класі. Що вона може сказати, як впливає, якісь, може, поради такі дієві, щось чимось відволікти, чи якось таким чином. А з приводу братиків-сестричок, теж такі уточнення, що, наприклад, батьки більш наполягають, щоб молодшу дитину зарахували до класу старшої дитини, там, де відвідує старша дитина. Але наші спостереження як педагогів, вони більше полягають в тому, що старша дитина, і це і спостереження, і досвід, старша дитина, коли приходить до неї молодша дитина в її клас, починає свою увагу переключати на молодшу дитину. І вже її дійсно, як я почула від Памели, що вже автономно, тобто трошки буде притормажуватися її діяльність, тобто вже піде старшою піка, молодша дитина, вона вже не буде шукати собі серед однолітків друзів, а вона більш буде шукати захист до старшої дитини. Тому наш, наприклад, досвід говорить про те, що ми все ж таки радимо батькам обирати різні класи, тобто прислухатися до наших порад і дуже в крайніх випадках вводити молодшу дитину в клас до старшої дитини. Тобто, щоб у кожної дитини був свій клас і своє коло друзів. Тобто її думка, я так зрозуміла, що вона на це не зважає. Тобто навіть по 7 дітей, по 7 пар з однієї родини, з різних родин, тобто так, братиків і сестричок в її класі були, і вона як нормально, як вона як вчитель себе відчувала, які складності чи щось таке. Це таке болюче питання, чесно, ми вже давно його хочемо знайти відповідь, і я знову стикаюся з цими питаннями в нашому колективі, і хотілося б якраз дізнатися досвід її. Дякую. Pamela, so there is like, okay, I will just describe what Elena said. So in terms of siblings, the question was, okay, they are in the same classroom. It's not about how should we put them together or separate. It's about during the adaptation period, how to calm them down. Maybe there are some special techniques on how we can help both children, because like during the adaptations, both twins are crying and they're kind of affecting each other, and it affects the whole environment, and teachers are kind of lost what to do next. So is there any tips on that? So the twins are together in the same class? Yeah. Okay. Well, one thing that I did not say before, which I think is important for us as teachers, especially, is when there are siblings, I've noticed in myself and I've noticed in staff that seeing siblings together can awaken certain areas in us that are around us being a sibling, if we are. So things can get stirred up in us, and that's something that I look at first in anything that's happening with children. Mm-hmm. I would sit and observe with any child or with children together and see what's happening with those two people, and
how, as I was talking about as being a twin, we have to find ways to, it's not like separate ourselves, but find our own identity without it having to be through each other. So observing even that way that those two people are doing this process without coming in and feeling like we have to do it. And having sensitivity to what would be the most helpful. Because if we're seeing them clinging on to each other, for me, I give more space for that to happen. I give more freedom for that to happen, and then I back off even more. And then, as I would with any child, if there's something that's happening that is disruptive or that I need to bring guidance and be with a child, then I'll come and be with them. But it's more from the level of what is happening rather than to change something. And, you know, we think sometimes that we can find ways to distract or to move children out of what's happening. And sometimes it's because we want to move out of how we're feeling about it. So we have to watch that in ourselves. But from a practical level, I would just, again, watch our attitudes around even twins. And see, you know, take every moment you can when one child is away from the other to kind of get to know them, to be with them and build that trust. It's a process, but have that trusting process start to build. It takes time because it's, you know, you can sometimes feel as a twin like you have to take care of each other. And so we want to be sensitive to that, but also not feed into it like they're, you know, being a twin it's just an experience you're having. It's not any more special, I don't feel, than being a sibling of another sibling in some ways. So to think of it in that way, how do we help any other sibling? You know, there's things that play out with siblings, and how do we help in those ways? But to look at, I guess, to give more freedom for them to see what happens, as long as they're not harming themselves or others or the environment, to kind of move away more to see what goes on. It can be what if this is a place where they have, for the first time, the opportunity to kind of move away from each other? What if we can give them that space? That is where I would come from, and then again look at our own maybe feelings around what's happening. Thank you. Отже, тут Памела
Підкреслюю, ще дуже важливо розуміти, що навіть якщо це близнюки, і якщо це нормально для них на початку почуватися дискомфортно у новому середовищі і передавати один одному свої емоції, але тут важливо теж запитати себе, чи намагаємося ми допомогти дітям, чи що саме нас тригерить в цій ситуації, і яким чином ми самі включаємося в цю ситуацію, так? І, можливо, ми намагаємося втікти від неї, і якась емоція нас задіває, і чому вона задіває нас. Це привід для спостереження за собою. І також дивитися на свою поведінку у такій ситуації, що ми можемо робити автоматично, не думаючи, які у нас виникають паттерни, і, відповідно, як ми можемо їх змінювати. Що стосується самих дітей, то важливо бачити, довіряти потребам дитини, довіряти її потребам. І якщо є оця потреба, яка на початку проявляється як величезний стрес від знаходження у новому середовищі, потрібно просто дати їм простір і можливість побути поруч з ними, дати їм можливість побачити, що їхні емоції помічають, що вони не забуті, що вони важливі, і з повагою поставитися, щодо їхніх емоцій ставляться з повагою. Таким чином це також допоможе вибудувати майбутню повагу і відчуття довіри до викладача, що не менш важливо. Також ми не ставимо собі задачу якось особливо розрулити питання саме з двійнятами. Вони також брати і сестри, або брати і брати, і тут достатньо схожі моделі поведінки, як з незалежно від того, двійнята вони чи не двійнята. Важливо дати їм свободу у вираженні себе, якщо вони не заважають собі, не причиняють шкоду собі, іншим або середовищу. Але в той же час, якщо це нікого не причиняє нікому шкоди, то вони можуть бути вільні, і треба завжди пам'ятати, що і ставитися з позиції того, що це може бути перша в житті сепарація для дітей від батьків. Вони знаходяться у великому стресі, і також це для нас привід відчути себе в безпеці. Так, бачу ваш коментар у чаті, перекладу його для Памели, і будемо закруглятися, бо дівчата ми пересиділи на 30 хвилин, і вже така пізня година, що пора засинати. There is a comment from Elena in the chat. Thank you. Our preschool is public, and right now we have a military time. Mm-hmm. So parents are not allowed in the classrooms. So children are adapting without them, but we appreciate your advice and thank you. So there are some issues, but at least we hope it can be helpful for educators in any way. Я сподіваюся, що всі поради Памели були для вас так чи інакше корисними. Попрошу вас підключити зараз камери, щоб ми всі могли разом дружно попрощатися і подякувати Памелі за чудово проведений вечір. Я особисто прекрасно провела час і розслабилася так, що просто вже засинаю, але дуже також класно, дуже багато дуже глибоких думок
От, і я за це дуже вдячна Памелі. I'm asking everyone to turn on their cameras so we can say thank you and can say good night to everyone. And I hope it was really useful for people and they've heard some answers for the questions, maybe even for those questions they didn't ask. And it was I can just share my perspective. For me, it was very soothing and relaxing that I'm falling asleep. Like I'm feeling, but in a good way, not because I'm bored, but in a good way. Like I'm super relaxed and like calmed. And also the thoughts were so deep that like it's something that needs to be digested for a while. So I'm very grateful to you. Thank you so much. You're very welcome. You're very welcome. Дівчата, якщо хтось хоче щось додати, сказати, то можете сказати вдячності. Чи можна просто сердечок поставити? Я поставлю сердечко. Ding. We're just putting hearts. Oh, I think people are silent and soothed as well because it's nearly 11. So it is. Yeah. Pamela, we just want to thank you for giving your time to us, and we appreciate all your insight and experience that you have, and you passed it to us. And I think that for some of us, it might be, well, for me, that's how it works. I listen for something, and then in a couple years or in a couple months, there's like a deja vu that I'm like, oh, I know the right answer. So thank you very much. You're very welcome. You are. Хтось ще хоче поділитися чимось? Може, якісь інсайти комусь прилетіли? I'm wondering if someone caught any insight during the session. I love the insight that we all need to always question ourselves if this is what is beneficial for the child, or this is something that we just need for us as a teachers. That's very important to remember about. Я ділюся, що для мене важливий момент це завжди пам'ятати і повертати себе в позицію. Це важливо нам, чи це важливо дитині? Бо це те, що часто, особливо якщо це тодлери, якщо це стресове середовище, то воно може іноді вилітати, і тут важливо себе повертати в цей момент. Друзі, я вам дуже дякую, що ви всі приєдналися до нас сьогодні ввечері, провели з нами цей вечір, 1,5 години все-таки. Чи були активними? Я сподіваюся, що вам було корисно і що знання будете використовувати. І бажаю всім гарного вечора і до наступних зустрічей. Так, я ще хотіла секундочку доповнити і сказати, що дуже цікаво, що яке б не було питання, наскільки б воно не було складним чи простим, відповідь завжди одна, що ми повинні відчувати дітей і орієнтуватися в першу чергу на них. І я слухаю вже не перший раз і розумію, що це досить просто навіть у складних питаннях. Дуже дякую. І дуже мені подобається слухати і кожен раз для себе брати щось нове для свого досвіду у роботі з дітками. Дякую. Клас, Олена, дякую. Elena is sharing that so she's participating in the second session with you, and she's noticing that it doesn't matter how hard or how simple the question is, you're always answering, and you're always answering in a way that the most important part is to observe the child and follow the needs of the child. And this is kind of a root, and like the simplicity of it is kind of motivating
So it can be like, this is the key, the root that can be used in any situation and can be, and can be like a key for anything. And she's very grateful for those meetings and the ability to learn from you. You're very welcome. I'm so glad to be with all of you. Wonderful. We are very, very grateful for you to share your time and space with us and to give all this. I think it's more about this calming atmosphere. It's very important for educators in Ukraine now. Отже, дуже важливо, Памела дуже щаслива проводити з нами час, і мені здається, що тут важливо не тільки відповіді на питання, а й створення такої заспокоюючої атмосфери. Це те, чого дуже не вистачає, і те, що необхідно зараз нашим викладачам. Тому ми дуже-дуже вдячні. Друзі, я пропоную розходитися і йти спадки. Бажаю всім гарної ночі і побачимося на наступних зустрічах. Дякуємо, Аня, і вам за переклад, за ваш час. Дякую. Будь ласка. Я вже все. Памела, велике дякую. I'm sending everyone to sleep now because